asked me whether I needed some fuel. Yes. Nimugamba tafaayo nali ndinamu amafuta. I told him not to worry because I had some fuel. Yes. Awo n'atambula n'agenda mu nyumba ye. He then went to his house. Yes. Nange nineeyongerayo ogenda okukola emirimu gyange emirala. I also went to do my other work. Did anything else follow? Waliwo ekirala ky'ogamba kooti. Nga wakayitawo ennaku nga 2. After around 2 days. Yes. Yankubira essimu. He called me on phone. He called you. Yakukubira. Nga ngamba nti ayagala copy ya tenancy agreement. He was requesting for a copy of the tenancy agreement. Okay. Namugamba ngenda gimutwalira. I told him I was going to take it to him. Yes. Nangamba tikirina buzibu. He told me it was okay. Yes. Yangamba tikirina buzibu naye ebiseera ebisinga ye tatera kusiibawo. He told me it was okay, but most of the times he would not be there during the day. Yes. So nansaba nti wemba ntute tenancy agreement nintamusangayo ngirekere omusirikale ajja musanga nayo. He asked me that in case I come and I don't find him at home, I should leave the tenancy agreement to the security guard, that he would find it there. Okay. Did you take the tenancy agreement to him as requested? Tenancy agreement wagimutwalira nga bwe yali akusabye. Nali sinaba agimutwalira. I had not taken it to him. And what happened? Kyekyatuukako. Lwaki tewagitwala? Tenancy agreement eyo sinza agisayiningako ng'omuntu. I'm not the person who signs on that tenancy agreement. Yes. Landlord n'anyumba yagisayininga. It is the landlord or the owner of the house that signs on the tenancy agreement. Then nsobola okumuwaako copy. Then I can give him a copy. So when the accused was signing the tenancy agreement, were you present? Omuvunaanwa bwe yali ng'asayininga ku tenancy agreement eyo waliwo? Nali wendi. I was present. And after he signed it, what followed? Ng'amaze okugisayininga ki ekyaddirira? Sikutegedde. Yes. After him signing, what followed? Where did it remain? Ng'amaze okusayininga tenancy agreement eyo yalagawa, yasigalawa? Tenancy agreement nagisigaza. I remained with the tenancy agreement. And what followed? Ki ekyaddirira? How did you handle it after? Wamala n'okola ki? Landlord yamala n'agisayiningako. The landlord later signed on the tenancy agreement. Was that in your presence? Waliwo ng'asayiningako? Naliwo. I was present.
Who else signed? Ani omulala yasayininga? Tewali mulala okuggyako landlord ne Mr. Okello. There is no other person except the landlord and Mr. Okello. And after the landlord signing, Nali ndina okufunamu kopi ntwalireko Mr. Okello kopi ye. After the landlord signing, I was supposed to make a copy of the same and give Mr. Okello his copy. do you have the tenancy agreement that you signed with Mr. Okello? Oyina tenancy agreement gye wasayininga ne mwami Okello? Njirina. I have it. About the LC letter that you were given after introducing him to the LC? Ate ebbaluwa chairman gye yakuwa ng'omaze okumwanjulira Okello? Nayo njirina. I also have it. Please, okay, first keep it. We will come to it. So, you say before you could give the copy of the agreement to Okello as he had requested. So, did anything happen? Ogambye wali tonamuwa copy ya tenancy agreement nga bwe yali yasaba nga tolina gimuwa, waliwo ekyatuukawo? Just obudde bwe bwambula okulaba nti mutwalira tenancy agreement nga twatuukizaganyiza. Yes. I did not get time to take the tenancy agreement to him. Wayitawo ennaku. After some days. Yes. Nafuna esimu okuva ewa defense w'ekitundu. I received a phone call from the defense secretary of the area. Yes. Gangamba nti Mr. Okello yali aziza omusango mu kitundu ky'Egaba. He was informing me that Mr. Okello had committed an offense in Gaba. Did he specify what offense he had committed? Yakubuulira omusango gwennyini gwe yali azza e Gaba. Yangamba. He told me. What did he tell you? Yakugamba ki? Yangamba nti yali asse abaana ku ssomero erimu e Gaba. He told me that he had killed children in some school in Gaba. What else? Kyekirala. Okunkubira essimu eyo yangamba nti baali baneetaaga ku nyumba. He also told me that they needed me at the house. Yes. Era ne bangamba nti ngende ni kopi ya tenancy, ngende ni kopi y'ebisumuzo. And they asked me to go with a copy of the keys. Did you go? Wagenda nga bwe bakusaba. Nagendayo. I went there. What did you find? Nosanga ki? Nasanga police. I found police. Where did you find the police? Police wagisanga wa? Police nagisanga ku nyumba. I found police at the house. Yes, what happened? Kyekaddirira. Bansaba okugulawo ennyumba. They asked me to open the house. Where was Okello? Okello yali luddawa? Okello namusanga nga bamulinanga era bamusibye empingu. I found when they had Okello handcuffed. Why didn't they use Okello's key? Lwaki tebakozesa kisumuluzo kya Okello? Bangamba nti yali abagambye nti ekisumuluzo yakisudde. They told me that he had informed them that he had lost his key. So what followed? Kyekaddirira. Upon being requested to open. Nga bakusabye okugulawo ennyumba.
Nababuuza ensonga lwaki tugulawo ennyumba. I asked them the reason why we were opening the house. Yes. Ne bangamba nti baagala kukebera nyumba. They told me they wanted to search the house. Yes. Engeri Mr. Okello we yali nti aliwo ekiseera ekyo. The fact that Mr. Okello was there at that time. Yes. N'abapoliisi we bali. And there were police officers. Yes. And the defense wali. Together with the defense. Yes. N'agulawo ennyumba. I opened the house. Yes. N'agulawo ennyumba ne batandika okugikebera. When I opened the house, they started searching it. Yes. Bagikebera ne babaako n'ebintu bye baasangamu. After searching, they found some items. Yes. Ne babiparkinga era baali babiwandiika. They were writing the items. Yes. Ne babiparkinga. They packed them. Yes. Era olwamaliriza. Then after packing, Yes. Ne babifulumya. they Yes. brought them outside, Ennyumba ne bagiggalawo. closed the house. Yes. Ne bagenda n'ebintu ebyo ne Mwami Okello. They went with those items with Mr. Okello. Were you required to do anything after the search? Nga bamaze okukebera mu nnyumba eyo balina kye baakusaba okukola. Bansaba okusayininga ku search certificate gye baali bawandiisa ebintu bye baali batwala. They asked me to sign on the search certificate that indicated the items they were taking. Do you remember some of the things that they took? Your memory. Ojjukirako ku bintu bye baatwala. Olina ebintu by'ojjukira ku ebyo bye baatwala. That they recovered and took. Yeah. Bye bajja mu nnyumba ne batwala. Nina bye nzijukira. I remember some. What do you remember? Ojjukira biriwa? Nzijukira laptops 2. I remember 2 laptops. Yes. Nzijukira flash. I remember a flash. Yes. Nzijukira foiro eyalimu empapula. I remember a folder that had a foil containing papers. Yes. Nzijukira ebiso. How I many remember knives? ebiso bimeka? Sijjukira muwendo mutuufu. I don't remember the number. Okay. Nzijukira amasimu 2. 2 phones. Yes. Ndowooza byebyo byensobola okujjukira kati. That's what I can remember now. Among the documents, do you remember any specific documents? Ate ku biwandiiko olina kiwandiiko ky'ojjukira? Nzijukira passport. I remember the passport.
Yes. Zaali bbiri nga zonna za America. There were 2 passports and they were all American passports. Yes. That's what I remember. If I show you the search certificate, are you in position to identify it? Bwakulaga search certificate osobola kugitegeera nti yeeyo gye walaba. Sobola ogijjukira. What will make you to remember it? Osobola jjukirira ku ki? Sobola ogijjukirira ku mutwe gwayo. I can remember it from its heading. Other than the heading, what is it that will make you to remember that it's the one that you witnessed? Ng'oggyeko omutwe kyekirala ky'osobola okujjukira ku search certificate eyo gye wateekako omukono. Does it bear your signature? Eriko omukono gwo? Omukono gwange kwe guli. There is my signature. Okay, as you give me the tenancy agreement, just look at this. Tunula ku kiwandiiko ekyo nga bw'otunula ku tenancy agreement. You recognize the document? Ekiwandiiko kye bakuwadde okitegedde? Kitegedde sebo. What is I have. Kiwandiiko ki? Search certificate. It is a search certificate. Let me have it. Just a minute. When is it dated? Eriko nnaku z'omwezi ki? Nga 3 Ogwokuna 2026. It is dated 3rd April 2026. You signed as number? Wasayininganga wakumeka? Assigninga ka namba 9. I signed as number 9. I apply to tender the certificate as an exhibit. As an exhibit or for identification? Identification, my lord. Identification, rather. No objection, my lord.
Okay, the search certificate for a search that was conducted at Katumba Zone Chanja in the house stroke room of Christopher Okello Onyum, dated 3rd April 2026, which the witness signed as one of the witnesses. The search is admitted for identification and it is marked PEID 4. Most obliged. Search certificate je signing nga bamaze kebera ku nyumba ya Okello ate nga wasaako omukono bagikkiriza nga ekyo nga gy'otegedde nga gy'olabye n'otegeera. Okay, so as we wind up, the LC letter that was issued by the LC after you introduced Mr. Okello, to whom was it handed? Ekipapula aba LC kye bawandiika nga omaze kwanjulayo Okello bakiwandiikira ani? Kiwandiiko ekyo kiwandiikira kampani gye nkoleramu. The document was written to the company I work for. And where did you take it after? Oluvannyuma wakitwala wa? Nakitwala ku office. I took it to office. How are you in position to identify the copy that you gave to the police? Osobola otya okutegeera ekiwandiiko ekyo ku kopi gye wawa ne kopi gye waawa abapoliisi? Sobola okujjukirira ku stamp ya LC. I can remember it from the LC stamp. How about the copy of the tenancy that Okello signed in your presence? Ate copy ya tenancy agreement Okello gye yasayininga nga wooli? Sobola okugijjukirira ku nnaku z'omwezi. I can remember it from the date indicated. When was, other than the date? Sobola okujjukirira ku ssente z'alina okusasula buli mwezi. I can remember from the money he was supposed to pay every month. Other than that? Ki ekirala ky'osobola okujjukira? Sobola okujjukira ku ebyo. That's what I can remember. About the passport that Okello gave you? Ate passport Okello gye yakuwa? Passport Mr. Okello gye yampa sobola gijjukira ku kifaananyi. I can remember the passport from the photo. Whose photo? Ekifaananyi kyani? Ekifaananyi kya Mr. Okello. The photo of Mr. Okello. Look at the documents. Empapula ezo zitunuleko. What is the one on top? Esooka kungulu yeki? Eya LC. It is the letter from the LC. When was it authored? Bagiwandiika ddi? 26 Ogwokusatu 2026. It was written on 26th March 2026. Is it stamped? Kuliko stamp. Stamp kweri. Of which LC? It is stamped LC yawa. Eyo stamp ya LC yawa?
Chanja Katumba Village. The stamp is for Chanja Katumba Village. Got the next document? Genda ku kiwandiiko ekiddako. What is it? Chechi. A tenancy agreement. This is the tenancy agreement. When was it made? Bagiwandiika ddi? Ga 16 mwezi ogwokusatu 2026. It was made on 16th March 2026. Got the last document? Genda ku kiwandiiko ekisembayo. What is it? Ekisembayo kyeki? Passport. The last document is Mr. the Okello. passport of Mr. Okello. Is it a passport? Is it a copy of the bio data page? What is it? Joe, please answer that question. Is it a passport or a copy of the bio page? Bakubuuziza nti passport yennyini oba baayokyamu ku page eraga ku bikwata ku muntu. Copy twayokyamu. It is a copy. That particular document, does it reflect any other document of identification as other than a passport? Eyo copy erina ekintu ekirala kyeraga ekisobola kwogera ku muntu okuggyako passport. Yes, Ebo. Yes. What does it also reflect? Eraga ki ekirala? Eriko driver's license. It shows a driver's license. For who? For Mr. Okello. Nga ya mwami Okello. Are you able to read the names on the driver's license as they appear? Osobola kusoma amannya agali ku driver's license nga bwe gali. Sobola ogasoma. I can read them. Yes. Onyum Christopher Okello. The names indicated are Onyum Christopher Okello. How about for the passport? Ate ku passport. Onyum Christopher Okello. The passport also indicates Onyum Christopher Okello. My Lord, I apply to tender the tenancy agreement. The LC introduction letter. And a document reflecting the particulars of the passport and the driving license for the accused person as exhibits. The last one is what? My Lord, is one document reflecting the biodata page of the passport and the driving license for the accused as exhibits. Yes, Mr. Kumka. My Lord, as defense, I have objection to tendering in these documents as exhibits. One, the tenancy agreement
the photocopy. Two, the witness in the stand is not the author. Three, is not even a witness to disagreement. Therefore, is a total stranger to disagreement. My Lord, also paragraph 2 of the tenancy agreement has ambiguity. Does that go to admissibility? Yeah. Does the ambiguity go to the admissibility of the document? My Lord, I can leave that. My Lord, the letter from LOC is a photocopy. There is only a stamp and signature of the chairperson. There is no signature of Mr. Okello, the alleged Okello. The witness on the stand has no name on it, not even a signature. Therefore, is a total stranger to disagreement or letter. And also, all these documents are not certified. Who would certify that document? My Lord, it could be the LOC. I thought you meant the other attachments, the driver's license and the passport, or you're still on the LC letter? My Lord, the LOC letter. You're still on the LC letter. And also the agreement. Okay. My Lord, the driver's license is not the one who retrieved it, and it's a photocopy. Actually, I thought that driver's license appears on the tenancy agreement as one of the documents that were required at the time of entering into a tenancy agreement. That is, if I understood his evidence. My Lord, if that's the understanding, still is unknown to the original document that it was attached to, that witness is a stranger to it. I want you to be clear about that. Yeah, my Lord, I want to concede to your wisdom that it's an attachment to the agreement. Therefore, if he's a stranger to the agreement, he's also a stranger to the driving license. And therefore, my Lord, the said documents lack both credibility and integrity because they offend the laws governing tendering in exhibits.
I pray that this honorable court rejects them. I so pray. Mr. Morgan, let me have your reply. My Lord, a very brief one in the interest of time. I think just answer to the issues. Why is it a photocopy? Where is the original? My Lord, the witness has testified that he is not in the ordinary custody of the documents as they are kept by his bosses. And in the circumstances, he provided the best in his possession, being the copy. Are you conceding that they cannot be admitted as exhibits? No, my Lord, I'm coming to. I will make alternative prayers in the interest of time. Okay. My Lord, we believe that the witness is not a stranger to the documents, to the LC letter and the tenancy agreement, because they were executed by the respective signatories in his presence. So as a person that witnessed the execution of the documents, my Lord, is competent to tender. But my Lord, if court is of opinion that he cannot, then would pray that they be admitted, the tenancy agreement and the LC be admitted as PIDs. But for the identification documents of the accused, my Lord, the passport and the driving permit, these are documents handed to the witness as copies. The originals being in custody of the accused. In that regard, my Lord, the witness would be competent to tender the copy but still, my Lord, if court is of the opinion that the copy still cannot be tendered, would still pray to have it in as PID, as it's clear from the search certificate that the originals were recovered by police. We can always tender and have them admitted at that stage. Mr. Kumbuga, you want to speak back? Is that the right thing to do? My land colleague,
replying, I have a right to rejoinder. No, he's the one who made an application to tender in the documents. You objected and he made a rejoinder. Okay. Omuwaabi wa gavumenti abadde asaba kooti ekkirize baleete tenancy agreement, LC letter ne kopi ya passport ng'eriko kopi ya pamiti babireete ng'ebizibiti mu kooti, naye oludda lw'omuwaabirwa bakiwakanyiza nga bagamba nti tenancy agreement eyo si original bayokyamu, nti ate omujulizi ono ali wano teyawandiika ku ndagaano eyo, nti ate teyasayiningako, ekitegeeza endagaano batagimanyi. Ku LC leeta n'agamba era nayo bagyokyamu nti waliwo stamp ne signature bya chairman, naye tewaliwo signature ya Okello oba ey'omujulizi ali mu kooti. N'agamba nti bino ebiwandiiko byonna tebabizaayo kubiteekako stamp eraga nti bituufu. Oweekitiibwa omulamuzi n'amugamba nti driving license bagiteeka ku tenancy agreement, n'agamba ne bamuddamu nga bagamba nti si ye yagijjayo, driving license si ye yagijjayo, nti ate bw'aba nga baali bagigatta ku tenancy agreement ate nga tenancy agreement tagimanyi, ekitegeeza nayo tagimanyi, nga bagamba nti kooti ebigaane okubitwala ng'ebizibiti. Omuwaabi wa gavumenti n'agamba nti omujulizi ye aleese ebyo byokka bye yali atereka, kubanga ebisinga bakama be baali babitereka, era ng'agamba nti bo bakakasa nti omujulizi ebiwandiiko bino abimanyi olw'ensonga nti babiwandiika nga waali, nti omujulizi ono ali mu kooti abadde asobola kuteekayo ebiwandiiko bino bijje ng'ebizibiti. N'agamba nti kooti bwe banga erabye nti tesobola kubyaniriza ng'ebizibiti eby'oludda olwabi, basobola kubyaniriza ng'ebizibiti oba ebiwandiiko omujulizi by'alabyeko n'ategeera. N'agamba nti ebimu original zirina poliisi, n'asaba kooti ekkirize bateekeyo ebiwandiiko ebyo bye baleese bifuuke ebizibiti bya kooti.
Okay, I have considered the objection that the defense counsel has raised regarding the admission of the photocopy of the tenancy agreement, the LC letter confirming Okello Christopher Onyum as a tenant of Sunwiza Estates Limited, and a document reflecting a photocopy of the bio page of the passport, the American passport, and the driver's license, Virginia driver's license, also in the names of Onyum Christopher Okello. I agree with him that apart from the oral testimony of the witness concerning all the documents, there is nothing on any of the documents themselves that connects the witness to any of them. It is not enough to say you were present and you cannot confirm on a document. Apart from him testifying that he works with Sunwiza Estates Limited, neither his name nor his signature appear on the tenancy agreement between Sunwiza Estates Limited and Christopher Okello Onyum. It is signed by the company. He clearly is not a competent person to tender in the documents as exhibits. Regarding the LC, tendering that agreement as an exhibit. Regarding the LC letter of Mr. Tabula Christopher, the chairperson of LC1 of Katumba Village, LC1 in Chanja, it confirms that Mr. Okello Christopher Onyum had been introduced as a tenant of Sunwiza Estates Limited. The name of the witness also appears nowhere on this document. Concerning the document which has a bio page of the American passport and the Virginia driver's license of Onyum Christopher Okello, it also has nothing to indicate that the witness received these copies from the accused. I see a signature and a date on the photocopy, but no evidence has been laid as to whose signature it is. In light of the above, I agree with counsel for the accused person that the witness on the witness stand is not competent to tender in the documents as exhibits. However, I will admit them as identification documents and I mark them accordingly. The agreement, the photocopy of the tenancy agreement is marked PEID 4A, a photocopy of the LC letter of that could be 5A, probably. 5A. We already have. Mr. Morgan, what was 5? What 4 was the certificate? Yes, my Thank you. That is 5A. Thank you so much. So the agreement is PEID 5A. The LC letter of Tabula Christopher, chairperson of Katumba Village LC1, confirming Mr. Okello Christopher Onyum as a tenant of Sunwiza Estates is also marked PEID 5B. PEID 5B, a photocopy of the bio page of the American passport of Onyum Christopher. That document containing both documents, that is the passport and the driver's license, it is also marked PEID 5C. Most of that. Oshtiwa awulidde oludda olw'omuwaabirwa nga bagaana okukkiriza bino ebiwandiiko okubireeta ng'ebizibiti, n'agamba nti photocopy waliwo LC1 letter tenancy agreement ne photocopy ya passport eraga ebikwata ku Okello Christopher, n'agamba kituufu byonna ebiwandiiko ebyo tebikwatagana na mujulizi. Tekimala kugamba nti ebiwandiiko ebyo babiwandiika nga wooli, wabula ye aze n'agamba nti akola ne Sunwiza Estates Limited, naye ku biwandiiko talinawo mukono gwe n'olw'ensonga tasobola okubireeta ng'ebizibiti. Nti era ne LC1 letter gye baawandiika ekakasa nti Okello Christopher yali mupangisa wa Sunwiza Estates, naye omujulizi talina we yawandiika. Ekitegeeza tewali kintu kyonna ekiraga
nti omujulizi ebbaluwa eyo yaliwo oba gwe baagiwa, era ne photocopy ya passport teri kiraga nti Mr. Okello yagiwa omujulizi. Olwekyo ebiwandiiko bye babiganye ng'ebizibiti, wabula Oweekitiibwa omulamuzi abikkiriza ng'ebiwandiiko omujulizi bye yalaba n'ategeera era n'abiwa enamba nga agreement, tenancy agreement n'agiwa enamba PEID 5A, LC letter nebeera PEID 5B, then photocopy ya passport ne driver's license nebeera PEID 5C. Okay, so Mr. Mackay, Yes, sir. you said accused came to entered your premises in March. Within that period, when you first saw him and when he was arrested and you were called for a search, how many times had you interacted with him as a person? Ogambye nti omwami Okello yajja ku mayumba gammwe omwezi ogwokusatu era n'abuuza okuva lwe yayingira mu nyumba ne lwe baakuyita nga bakugamba okugulawo ennyumba, mwali musinkanyeeko emirundi meka oba mwali mwogeddeko wamu emirundi meka? Nakasisinkana naye emirundi 2. We had met 2 times. Hello, that's all from him. Thank you so much. It is 4 o'clock. And we haven't had any lunch break. I see people getting tired. I think we can break off for today and come tomorrow at 9, and we'll continue with the evidence of Mr. Mackay. Ziweze essaawa 10 ate kkooti tenafuna kawuumula okugenda kufuna ekyokulya. N'olwekyo olwaleero tukomye wano, tugenda kuddamu enkya ssaawa 3. Hello, people. Thank you. Please, before the judge stands to leave, kindly keep the respect. Because you begin shouting, you don't know whether our judge has left. Please, you leave. Omulamuzi abategeeza nti nga omulamuzi omukulu akola ku musango guno tannaba kuyimirira kuva mu kooti eba ekyagenda mu maaso, so temwekalakaasa kusituka, mulinda asooke afulume. As you hear the bang, bwe muwulira nga bamaze okukoona, then after, that's when we can begin departing. Fenna tulina kusooka omulamuzi kuyimirira, then n'afuluma, naffe ne tusooka okufuluma, naye tetumusooka kubeera nga tufuluma nga ye tannaba kubeera nga ayabuka okuva wano. Yes, omulabi wa Star TV munyenye y'eggwanga, tuli wano Eggaba ku kisaawe kya Early Childhood Development Center awali omusango oguvunaanibwa mukulu Okello Christopher avunaanibwa okutta abaana ku ssomero lya Early Childhood Development Center. Omusango gukyagendera ddala mu maaso, naye nga we twogerera amawulire agaliwo tugenda kuddamu okutuula mu kkooti eno
olunaku olw'enkya tuwulirize abajulizi abalala. Omujulizi gwe tusembeyo naye bamuyita Mr. Makai Joel, ng'ono yali avunaanyizibwa ku nsonga y'amayumba mukulu Okello Christopher ge yali asulako mu bitundu by'ekyanja era nga gamba ono yajja n'apangisa ennyumba mu bitundu by'ekyanja mwe yasula. Wabula okuddiramu kakatono ennyo agamba nti wadde nga bamuwa ennyumba yajja ne broker ne bamuwa ennyumba, wadde nga bamuwa ennyumba agamba nti oluvannyuma yafuna essimu okuva ewa landlord yali avunaanyizibwa ku mayumba wamu n'okuva eri aba security ku kitundu nga bamugamba nti no mukulu Christopher ayina omuntu gwe yali akoze emisango mu bitundu by'eggaba era ne bamugamba yangwe bunnambiro okutuuka ewaka Christopher we yali abeera mu bitundu by'ekyanja. Bw'obanga ojjukiddemu omukulu eyavuddeko Juma Ashim yategeezezza kooti nga mukulu Christopher we yamusanga ekyanya n'amuwa emmotoka. Kati woba okwasaganya obujulizi buno n'omwami eyasusse okujja n'ono oli yagambye nti mukulu Christopher yali asula mu bitundu by'ekyanja era yagambye nti yatwala emmotoka. So wabeera waliwo okukwatagana mu ngeri emu bwendala. Siri mu kugamba nti butuufu naye kooti ebuteeka butesi kurikoda okulaba nga ewuliriza buli kimu ekigenda maaso. Wabula kalumanywerazeewo omulamuzi waawo mulidde kooti abadde ku nsonga y'amabaluwa agagambibwa okubanga mukulu Christopher we yajja ku nnyumba ezo ezisangibwa ekyanja waliwo gye wandiyise ebbaluwa ya LC, ebbaluwa emuyingiza mu nnyumba ze baawandika. Kalumanywera wajjidde nti oludda oluwaabi luziwaddeyo okubeera nga bizibiti byabwe, naye oludda oluvunaana luwakanyizza okubeera nga abiwaayo nga bizibiti. Bwe bategeezezza nti ono si ye yakola ku nsonga z'okuwa omwami ono ebbaluwa wamu n'okubeera nti ye yali nannyini mayumba, wabula ye yali ayambako buyambi nannyini mayumba okulaba nga akola ki ng'aleeta Christopher ajje abeere ku mayumba boyinza oyita bamaneja ba estates mu bitundu by'ekyanja omukulu oyo Makai Joel omulimu gwekola. So awamu n'ensonga eyo mu bumpimpi kooti n'egamba nti teyina ngeri yonna gyesobola kukkirizaamu ono okuleeta ebizibiti bino okubeera ng'ebizibiti kubanga si ye yavunaanyizibwa okukola risiiti ezo ezoogerwako, ate n'ekyokubiri si ye yavunaanyizibwa okukola ebbaluwa okuva ewa chairman eraga nti mukulu Christopher yali asula ku nyumba ezimu eziri mu bitundu by'ekyanja gye bamupangisiza ennyumba ze bayogerako bagamba mbu yazipangisa akakadde kamu emitwalo 5 era nga yali wakuzisulamu emyezi 4 nga kino kyaliwo okupangisa ennyumba ezo kwaliwo mu mwezi ogwokuna ku ntandikwa y'omwezi ogwokuna ennyumba ezo bwe yazipangisa era yabadde bakusulamu emyezi 4 mwe yali alina osulamu ezo ennyumba naye nga tannaba kumaliriza emyezi teginnaba kuggwayo. Omwami ono Joel Makai bw'atyo bwe yafuna amawulire agamutegeezebwa nti mukulu Joel ayiriko emisango gyazizza mu bitundu by'eggaba. Awamu n'ensonga ezo omusango guno gukyagenda mu maaso. Abajulizi bakyali bangi, nabadde nkutegeezezza nti mu kooti wano nga bw'olaba sayidi eri bataddewo olutimbe mabega wange awo ndowooza nga bw'olaba, naye olw'okuba obudde kubanga bba abajulizi okusinziira ku ludda oluwayi mukulu Muwaganya agamba bakyalina abajulizi bangi nnyo be bagenda oleeta. Jjukira olunaku lwajjo tabe tulina okuwuliriza abajulizi 8 naye ku bajulizi abantu awulirizaako abajulizi 2 bokka. Abo wogattako 3 ab'olwaleero babeera abajulizi 5, kitegeeza wakyaliyo n'abalala mu ngeri emu oba endala. So awamu n'ensonga ezo tujja batukutuusaako buli kimu nga bwe nagambye okuva omusango guno bwe gunaaba gukola ki bwe gunaaba gutambula wano ku kisaawe kya Gaba Early Childhood Development Center. Waggulu eri gy'olaba ye bbaasi etwala mukulu Okello Christopher gye batunuza kamera etwala mukulu Okello Christopher okumuzzaayo mu kkomera eruzira gyakuumirwa mu kaseera kano nga bwavunaanibwa emisango. Okwawukanako n'olunaku lwajjo mukulu
Christopher olunaku lw'olwaleero talabise ng'ali mu mbeera mbi kubanga jjo yabadde teyeewulira bulungi era tawaniseko mukono kutegeeza kkooti nti teyeewulira bulungi so buli kimu kibadde kitambula bulungi lwakuba mu kutandika twafunyemu ekire ky'enkuba ekyatataganyizza ky'oba olaba nga n'obudde okutandika omusango guno twatandise obudde buyise naye nga ekirungi nti gugenze mu maaso awamu n'ensonga eyo twagala okusiibula nga tujja kuwa ebirala ebisinga ku musango guno mu mawulire gaffe ku Star TV Emunyenye y'Eggwanga wamu ne UBC o Uganda Broadcasting Corporation mu nnimi zonna mu Luganda mu Luswayiri sijagamba ne mu Lukaramoja mu nnimi zonna ezisinga otegeerebwa abantu so weekumire ku TV zaffe tujja batukuwa buli kimu ekisingawo ku musango guno tweyanziza nnyo tweyanzege tuli wanegaba ne ttiimu nene nnyo okuli Mukulu Jatindi ne Bernard ko n'abantu abalala abali emabega w'ebyuma. Mwete mu parkinga byange Ayino kubanga akyayina omwezi mulamba ate kisoboka nawulira baba wiiki emu gye baba bali bakoma ggulu manya nkya bali baba wiiki emu then omulamu nalina omulala endala wiiki eki nze naakomewako nze na wiiki sirabawo nsala ya musango sigiraba